Ko te ngā kau e tū e rātuana ki Ranginui e tū nei ki papatua nuku e takoto nei ki te ngā ere tangata o Whanganui. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Nau mai rā e ngā mana, nau mai rā e ngā reo ki Te Kupu o Te Uru nei. Tēnei nā ko te wāhanga e whakakau ana, e tiki atu ana i ngā pūrongo e wā ku ua ke ia te reo o Te Uru i tēnei wiki, anā ko au tēnei e arataki ana i tēnei wāhanga, ko Alana Broughton e me i kauatuana ki koutou e te iwi. Ka tīmata ke tātou ki tēnei pūrongo tuatai o te wiki. Kei te aro tātou ki ngā kātūma i rereke, e tāi ana i te tangata, tēnei kātūma i, kei Whanganui, ara e aro atu ana tātou, ki Tyson Plumbing i te wānei. Kei a koe e eru. Ka tai te rangi a tā ua ki Whanganui mō te tima o Tyson Plumbers. Engari, mō te kai waka aere a Sean Tyson, i pupua ke te ia ai kaima i kōrero wai, i aia e tamariki ana. My dad always been in the trade, in the industry as a drain layer plumber. So yeah, as a young kid, he was always in his work van and mucking around with his tools, and used to, as a really young fella, you know, jump on the excavator on the weekends and holidays and stuff. So kind of got the tradie bug there. Bit of a busy boy, so I like, you know, touching and making and creating and destroying. But yeah, seen Dad in the trade and spending a lot of holidays amongst a big crew in Whanganui back then, Mike Bates Plumbing. Yeah, just really learning and seeing the diverse things, and it's not just plumbing, it's, you know, drainage, roofing, gas, the whole shebang. Mā te waka mate i aia e tamariki ana, ka waiwa i aia ki tētehi kātū mai aumaru ei ringare e. That's one huge, it was one massive draw card. One, not just in business for myself, but getting into the trades that are always going to be needed. There's so much work out there and so much need, especially for the numbers of what we need in the industry is for young people to come through as well. That number's definitely not dropping off, if not getting greater. And the schemes and the processes have been, they're really professional now. So it's quite a good gradual, I guess, thing for them to go through to get into the industry. Heaps of communication, heaps of organisations around them that work with business owners like myself and for them. So it's an amazing industry, one to get into, and then once you're in, like you say, so much work, yeah. Ko kona pauroa e uri aia no Ngāti Ruanui. Ko ia te wakatūturutanga no te o ngā rangatai e ana ki te mai are ki te ako i ngā mai ai kai mai kōrero wai. With Connor, for example, we had a bit of a kōrero up doing the pā lawns one day, and he ran it past me saying he was keen, and I was like, oh yeah, have you been around plumbing? And he hadn't. I was like, you might want to come in the van for a few days and see what we actually do, because it's not always pretty. But yeah, he just loved it. And so that little bit of experience, Connor he was keen straight away, and then yeah, jumped on in there. Ko te waka wanaungatanga ki ngā apataki e mea waka ira kia Tyson Plumbers, ko te waka tinanatanga o rātou ia te āngaitanga matua. A massive thing for me is to be able to do it how I want, when I want, but have an actual relationship with my clients. So I love that aspect of it, and through that I think, one, I provide, I'm a bit more happy and more, I get a bit of a pinpoint of what they actually want from us. It's not just, you know, block toilets and we have no hot water. It's maybe aesthetics of how they want something to look, or a specific function they want. I whai prae e rātou ki te pō tuku prae o Te Manu Atatu mō ngā kai pakihi Māori o Whanganui. Ai tā Sean Tyson, ka tai te waka pikinga wairua i te mea ko waka mii a rātou e te rāngai pakihi. Winning the Emerging Star Award was, I was actually sitting down having a gin. I said this again in my speech, and our presentation came back up on screen. I was like, oh, drink down. And I was like, I didn't even realise we were up for this. So it was amazing. It was a real boost at quite a busy time in the young business, and the response from people on the night afterwards, and even the phone calls, you know, from then till now even, has been amazing. And again, the relationships that I've formed with people and the work that's coming, it's just been an awesome booster. And
I'm just so thankful. It's a great night, awesome organisation and an awesome evening. E tohu tēnā, mō tō koutou mai rawe, Tyson Plumbing, iriwere ririkura, te reo o Te Uru. O ki mai anō rā tēnā koe e rui e nā kōrero mo te pūrongo. E āngai ana ki te kamupene kōrero Whanganui, ara ko Tyson Plumbing tērā. Rawe o ki te whakarongo ki te tangata nei, Sean Tyson e kōrero ana, moana ue aku i tēnei au, i e nei kātū mai, me tāna pātai ki te unga rangata i mena rānei aia, mena rānei rātau, e mārama ana ki ngā āhuatanga uua e āngai ana ki tēnei mai, mena rānei rātau, ku wai ue ako. Ana koina pia tētehi aro nui o roto i te pūrongo ra, ko te whaiwhia ko i roto i ngā mai, e ia nā te tangata te mai. Pēnei i te kōrere wai, ngā mai e āngai ana ki tēnā. Nō reira, ko ia tērā i whai wā i ki ngā rekereke o tōna pāpā, hui anō koia o ki tēnā e poi ana i te unga rangatai ki o nā nō rekereke, tērā uatanga o te tupu te rea ara ka puareretia. Hui anō e tewi, ko ngā āhuatanga o roto i te pukapū o Whanganui ki te kamupene o Tyson Plumbing. I tēnei wā i te iwi, ka uri anō te aro, kei te aro ake tātou ki te ao toi, ki te ao e wakamuramura ana i ngā kākau, e waka āngai ana i ngā kākau ki ngā kare aroto o te tangata, ki ngā au o tā uri mātea, ki ngā āhuatanga o te wā. Anei rā a Phoenix Manly Green, me taua pūrongo. Ki tā maki makaurau te kaianga kākau a Tākuta Bobby Campbell Luke, e wakari atu i tōna rārangi kākau au, e oranga ngākau. Ki te māria kua tai mai ki ka huria. E oranga ngākau, e oranga wairua. So this year, this collection is called He Oranga Ngākau, and that really just emphasises this idea of ora and that feeling that you get when you experience life and what life really is. You know, life is it's life-giving. And it's really based off my brother Nathaniel, who passed away not long ago. And it talks about, this collection talks about the experiences that I've had over the last year around grief and particularly around the certain things that you go through grief. This year we've collaborated with Noah Blankets and we also collaborated with Aotea, who is a holistic rongoa brand that we've been working with, and our alignments have worked very well. Another support of our whānau, of our Campbell Luke whānau, is our Ariari Lodge from Rotorangi, Lake Rotorangi, which has been a real great support from our Auntie Kathy as well, and also Victoria University. It's a coming together of people, it's a coming together of commonality, and really emphasising that practice or a creative practice or something you love is a product of healing. E oranga nui kei roto I tērā o ngā whakatairanga. No tēnei uri, no taipura he nui, no kautū ki te rangi, he uri whakatiku no āhuatanga nui, Ngāti Ruanui, ka tika rā me mihi atu ki Tākuta Bobby Campbell Luke, me ona katoa. Ko whare ki tēnei o ngā poa tāhua, kei te kite, I ona mamai, te mamai o te whānau, kei roto I tēnei tuāhuatanga toi, me te wairua o tāna e kupu ake ki te ao marama. Ei tā Tākuta Bobby Campbell Luke anō, ko te mauri o tana aroa ki te ao kākau ka rongo ki tōna wakāri. A mauri that will stick with them and realise with them being a part of it, feeling it and just watching everything come together and seeing what I do best and what I love doing. Ko ngā āwiro o Tākuta Bobby Campbell Luke, ka toka tū te mauri o tana rārangi kākau e oranga ngākau ki te manawa o te unga mātakitaki. Phoenix Manly Green, te reo o Te Uru. Tēnā koe Phoenix I tēnā pūrongo mō te wakāturanga kākau I tuake ai whakatairanga, e wakātu atu ki te ao ngā mai me ngā roi mata o Tākuta Bobby Campbell Luke.
Tēnā te kaupapa nui I roto I ngā kōrero, ko te tangi I o tātou mate. Me te āua o tērā tuku I ngā roi mata I ngā upe. Anei Tākuta Campbell Luke e wakātu mai ana ki tātou tōnā noara, ara ko te ao toi, te ao tui kākau. Engari, e ara anō ka tāia I te tangata. Me te pai oki o te kite iaia e whakatawira mai ana ki tātou. Kia whai I te ara e pai ana ki a koe. Engari, kia whai ngā ua e rongoā mo te tangata. Tērā te I āhuatanga. Rawirawa atu I roto I tēnā pūrongo. Hoi anō I te iwi. Ka tau ko te whakaaturanga kākau a Tākuta Campbell Luke ki reira. Ka uri anō te aro inānei. Kei te aroa ke tātou ki ngā oro, ei whakarongo mā tātou, ei whakapiki I te ora o te tangata. Ka uki ki a koe Phoenix. Ki te o tērā osu tima ki tāmaki makaurau, tētahi ka ui e matatau ana ki te ao auora. E wairau taki ana kia ki ngā tari auora o Aotearoa, me ngā ua o te ao puoro Māori. E tirohanga au tēnei mo te ao auora, mo ngā whānau Māori oki. He kaupapa tino whakahirahira tēnei, tuatahi mo era e mahi ana I roto I te ao hauora, kia noho pū rātau ki roto I taua ao, kia whiwhi a tātou whānau I te oranga pai I roto I tērā ao, tuatahi. Tuarua, ko te painga o tēnei kaupapa, he ara tēnei mo a tātou rangatahi, kia ūtonu, kia ata whakaaro hoki, ki ngā kātu kaupapa hauora, hei ara mahi mā rātou, hei ngā tau te heke mai nei. I'm really excited actually about hauora melodies. There's lots of taumaha, I guess, in the hauora space at the moment for our whānau and for our workforce as well. So it's nice to have a positive kaupapa to be part of. Ei tā Jordan with the wai, e kua nge te ngā kau tena o tai me te kā ui nei, kia kō parepare atu I ona wakaro. I feel very privileged to sit among this group of people, even just to be considered to sit at the table, but as a dreamer and as an ideas person. I think it's always beautiful when everyone comes together to want to find solutions for our rangatahi, for our future, for our mokopuna, ngā uri whakaheke. So I think when you can put like-minded individuals together like this, you know, with all of our stories and different experiences and different specializations, that only good things can come from it. Ei tā Jess Kepa ko ngā mano konui kia wai ononga ki ngā wānau Māori, o tinoa ki ngā rangatai I ngā ware kura o Aotearoa. Well, hopefully we're able to work with our whānau actually. So my stepsons are in the health space, in pharmacy and in genetics, and our nieces and nephews and things like that. So we're hoping to use our whānau connections and link in with their friends and other tauira to help us then engage with the rangatahi at Wharekura and things like that. So I think it's an exciting opportunity for workforce development to let our rangatahi see what the health workforce space could look like for them, and also that they could be reflected in that workforce. Yeah, I hope people can see themselves in the stories that we're telling or in the conversations that we're having. I hope that people relate to the experiences. I hope they relate to the dreams and to the ideas for the vision. I hope they relate to the sounds that we can produce. I hope they relate to, I just hope that at any given point that they can see that that there's enough diversity within our tirohanga Māori, that there's a position for everyone, and that it encourages rangatahi to want to pursue things like hauora, to want to pursue being a solution to some of the big gaps that we have currently. Ei tā tākuta tinirau anō, e kaupapa wakapiki ora tēnei, mo ngā wānau Māori. Ko taku wawata kia tō te kaupapa nei ā rātou ki roto I te ao hauora.
Kia eke ai rātou i roto e ngā tūranga katoa kei roto i taua ao. Kia eke anō hoki ko te oranga tonutanga mo a tātou whānau Māori haere ake nei. Ko ngā manoko nui o Tākuta Tinirau, kia wai ua ngā rangata i ki tēnei kaupapa waka ira o te ao auora. Kia wai pā ngā oki ki te auora o te iwi Māori. Phoenix Manly Green, te reo o Te Uru. Tēnā koe Phoenix i tēnā pūrongo mō te kaupapa nei e ki anei ko Haura Melodies me te auwaa oki o te wakaro. O ia no tērā tēte i mai nui o te whakariterite i tēnei rauemi, i tēnei tino taonga. Arā ko te whaiwhai ngā tāngata e tika ana, ngā tāngata pūkenga nui, mārama nui, mātauranga nui, ki te pāngai mai o rātou ua, i o rātou koa, ki te kete, kia nui rawa, ka mutu kia āta whai whakaro tēnei unga wakariterite, ki te unga wakarongo, ki te kai wakarongo, ka pē ea rānei te mirimiri i ngā kaupapa, kia pai te tai atu ki te taringa o te tangata. O ia no, e āua i kakana tēnei te kite atu i tēnei kaupapa e āta whakarite a mai ana. O ia no e te iwi. Kutai atu tātou ki te pūrongo tua wā o te wiki, ko ia nei te pūrongo wakamutunga o tēnei nā wiki. Kei te aroa ki tātou ki Whanganui, ki te wāri Māori i te kauni ira o Whanganui, ki umaira i tewi, kei a iru ngā kōrero. Ko ngā wāori Māori te kaupapa, ka kōrero ia ki tēnei ui e karanga i ana e te koro matua o Whanganui, a Andrew Tribe. Well, I guess the question's not about being important, actually we're required to do it. As part of the representation review, it's a legislative requirement of all councils from time to time to do that. I think it's every 3 years. So the representation review looks at the makeup of our council, the numbers, whether at the moment we've got 12, do we have 10, do we have 8? And included in that is Māori wards in that representation review. And so the first cab off the rank, if you like, is to look at whether our community would like to have Māori wards or not. We've opted against it in the past, and but we're here to find out from our community and our iwi and hapū what their views are. E wakai ana aia me whai reo te tangata whenua ki roto i te kauni ira. Do we have diversity? It depends on how you look at diversity. We've got an even split of 6 men and 6 women, plus me, around the council table. But what is absent is the Māori voice around the table. During my campaign, I actually talked to a few of our local iwi and encouraged them to stand, and who I thought would be really good contributors, and they were too busy with life doing what they were doing, so they didn't. But we did have some people stand, they didn't get in. Ei tāna, kei te mai ngāta i te kauni ira me te iwi o te awa o Whanganui. We work with our iwi partners really well, and you know, there's a number of examples of how we do that. For example, we've got the Tamuapoko link, the tupaho link that is in abeyance right now, but that's another whole story. But also we've got other projects and initiatives underway, like the Te Puaha, the port project, that very much embraces the Te Ao Māori and the Te Awa Tapua legislation. I oi, e ara I te mea e pai katoa tēnei āhuatanga, I te mea e karanga ana te unga o tēnei ui, kia wakatūria e te kauni ira, ngā wāri Māori. The council were coming back with us saying that they were combined by laws, you know, to make their decision, and that what that means is that if we on the Māori roll want to vote for Māori seats, then we only have 2 votes, whereas the general population will get 10 votes. So there was a lot of excuses about we are confined by the law. So my statement was about, well, how do we push back about that? We also have 12 councillors sitting around the tepu who are going to make this decision. They're all tauiwi. 2 of them are going to lose their job. So how do they come to make that decision, and what considerations do they take to actually make that decision?
on our behalf. You asked a question before around the council table. We don't have any iwi or Māori voice around the table, but I think we can improve. Me waka tū wāri Māori ki Whanganui, koe rā te pātai nui mō ngā kaipōti Māori. Iruere rerikura, te reo o Te Uru. Tēnā rā koe eru i tēnā pūrongo mō te wāri Māori ki te kauni era o Whanganui. Me te ko i ake i ngā whakaaro. Ua rereke mō tēnei take, kai te aroaro, kei mua i te aroaro. Hoi anō he mea nui te whakarongo ki ngā kōrero o tēnā, e mārama i tātou ki te pikitia nui me ki ngā tai pito pito. He pai te piri o te Māori ki te Māori, kia kaa, kia toa, kia maia, engari he wā ona me aro atu ki ngā whakaaro o unga kē atu, ki mō i o ka pē ea rānei te whakariterite i a tātou anō kia karo i ngā kino o tērā unga. Ka pē ea rānei tā tātou whakapakari i a tātou anō, kia rite tātou ki te whawhai nui, ākua ku roa tātou e whawhai ana i tērā whawhai. Kutai te wā ki te āta whai whakaaro ki te mārama pū ki ngā take tōranga pū kei mua i a tātou. He mea nui te wānanga i o tātou kāinga, he mea nui te kōrero ki o tātou oa, engari kia kaua pia tātou e rau i o tātou wakaaro o tātou wakapono ki runga i a tātou. Engari, he mea nui te wānanga i ngā take tōranga pū. Tatu ki tēnei tau, ko te taupō i tēnei. E te iwi e. Koinei katoa ngā pūrongo ku uake i te reo o Te Uru i tēnei wiki. Kei te mii atu ki ngā pau reo irirangi Māori ki te korimako o Taranaki, ki te reo irirangi o Whanganui Awa FM, ki te reo irirangi o Rangitāne a Kia Ora FM. I rere pai ai tēnei manu nā ngā uru o te māngai pāo. Tēnei ko Alana Broughton e mi i kauatuana, e te iwi e, mauri ora ki koutou katoa.